as we have learned last week about voltage cell, what is redox, okay, and the electropotential series, today we will learn about electrolytic. So actually 它们有关系的 they are slightly related, whereby in voltage cell we use chemical reaction, 我们通过 chemical reaction 来导电， but electrolytic cell 我们通过电去做 chemical reaction. Can you see the difference? Okay, for voltage we use chemical energy to convert to electrical energy, but for electrolytic it is electrical to chemical energy. Okay, so that is a concept that you need to know. Alright, so what is an electrolyte? This one is a question that they love to ask. Okay, electrolytes are substances that can conduct electricity in either molten or aqueous state and undergo chemical changes. You have to memorize this answer because they like to ask what is an electrolyte. Okay, the definition of electrolyte. Alright, anyone can tell me what is the difference between molten and aqueous? Okay, put in the chat. What is molten and aqueous? 什么差别？还是两个都是一样的？ Molten and aqueous. Aqueous is water. Okay, good. Whenever we mention aqueous, meaning that it is the substance. Okay, wait, not substance. It is the chemical. Okay, the chemical I add with water. Must have the water. 它一定有 water 存在。Okay, the existence of water. Okay, water. Alright, so remember, whenever there is water, we call it as aqueous solution. Molten 是融化 yes, good. So molten is pure. 它是纯的 it is pure. Meaning that no mix with water, not mix with anything else. So example, if they ask you, because why you need to know this? 你一定要很清楚 pure molten 跟 aqueous, because they like to ask this kind of question. What are the ions in molten NaCl? When they ask you molten NaCl, 所以你要记得 molten 是纯的，我只是融化它，我没有掺水给它溶，我纯粹用热能去溶它。所以 whenever they ask ions in molten sodium chloride or molten anything lah, molten salt compound, ionic compound, you can only write the ions Na plus 跟 Cl minus. 相反的 if they ask you what are the ions in aqueous NaCl, but usually they won't say aqueous, they will write what? They will say ions in NaCl solution. Then only you have 4. What are the 4? H plus, OH minus, Na plus and Cl minus. Why got OH minus and H plus? Because these are from water. Okay, 从水来的。Alright, so remember, whenever they ask you solution, ions in solution, then you will have H plus and OH minus. But if they say only molten, 代表我只是去溶它。So meaning that only got Na plus and Cl minus. This one is very important because sometimes electrolysis 我们也要看它的那个E naught value. 所以呢，在这里它有 H plus 跟 Na plus。很明显在这里我可以知道它会用 H plus。为什么？因为 Na plus 它太 reactive 了嘛，我们不用它。And then what about OH minus and Cl minus? 谁会被 displace？ 就是要看它的 E naught value. It's something like that. So if you do not know what does solution mean, whenever 你看到这个字 solution 也是一样，代表我掺了水 I added water to it. Okay? So remember lah this one. Okay. So molten is pure. 我拿去溶罢了。Okay. So substances. There are two types of electrolytes and non-electrolytes. 我们先看 non-electrolytes. Non-electrolyte 简单来讲，因为刚才我们知道 electrolyte means 可以导电， so non-electrolyte means they cannot conduct electricity. Okay, they cannot conduct electricity. And then you need to explain why 你要学会 explain why. 怎么样 explain? 那你看下面这个
It cannot conduct electricity. Why? Because it exists as neutral molecules. Okay, you remember covalent compound they exist as neutral molecules. 它是没有 charge 的。Okay, example what? 你的 alkane 那些咯 they are neutral, they don't have charge. Okay, so they don't have free moving ions. Okay, they exist as neutral molecules, so they don't have free moving ions. 就是这样罢了。Okay, this is the difference 啦。So when you explain, so 可能他就讲，哦，beaker A 我放 sodium chloride solution，beaker B I put cyclohexane。你要怎么样知道哪一个是 neutral 还是 covalent？ 通常那种奇奇怪怪的名字都是 covalent。Example cyclohexane，isoprene， 什么 what 那种奇奇怪怪的。Okay, all this is like covalent compounds. Alright, so whenever you see that 你已经知道了的哦 covalent 呢它是不能够导电的，所以我已经知道我的那个 result 会是什么，有 NaCl 那个会有 reaction， but 没有 NaCl 那个就是放那个 cyclohexane 它就没有 reaction。 为什么？因为它是 covalent compound。 你要记得 whenever you answer a question they ask you to explain 你要真的去 explain。 What does it mean by explain？ 你要解释出来。 So it doesn't mean that because it is a covalent compound 你就拿到分了。 Yes 你可以拿分 but 1分罢了。如果它那边3分的话你就少了2分。所以 remember 无论什么题目都好 when they ask you to explain 然后你看到它分数是2分3分，代表你至少都有2句3句。 So like here if I say 3 marks explain why beaker in cyclohexane does not show result， 你就讲cyclohexane is a covalent compound which cannot conduct electricity 1分。 Why? Because cyclohexane exists as neutral molecules 第2分。 Thus it does not have free moving ions, so it cannot carry electrical charge 3分。看到吗？我去解释 this is what we say explain。 你们原本有了那个 idea 可是你没有写出来，所以你没有分。Okay, so no free moving ions， 我没有 ions 的话怎么办？我就 cannot carry electrical charge。 electrical charge。 Okay, so this is how you explain。 看到吗？我从 I think 图那边我就跟你讲了，怎么样拿到3分2分。Okay, so next we see electrolytes. Okay, electrolytes got 2 ionic and acid alkali. Okay, 我们先看 acid alkali。 acid alkali 就是说为什么它可以导电，就是因为它有 ions。 什么 ions？ acid 它会有主要的是 H plus 嘛， alkali you got the main is OH minus。 Okay, so you can see that 我一定要有 ions freely moving ions， 要有可以动的 ions 才可以导电。为什么？因为就是这些 ion 会帮我传那个电。明白？If I don't have ions means no electricity， 就是这样罢了。 Okay, so that is why they say here in absence of water， 没有水的情况下为什么不能导电？就是因为没有 free moving ions。 When 没有 free moving ions 我就不能 carry electrical charge， 看到吗？ Okay, so explanation is always the same one. If they ask why blah 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 cannot conduct electricity， 你就讲it exists as okay, example if they said why solid sodium chloride cannot conduct electricity， 你就讲because it exists as solid form which don't have free moving ions. When there is no free moving ions, there is no carry of electrical charge, thus no conduction of electricity。 看到吗？你随便偏不了，主要我看到你的 points 在那边。 What is your points? It is solid, it has no free moving ions, okay, thus cannot carry electrical charge. Okay, so in presence of water they ionize. So whenever 它 ionize, okay, what is the meaning of ionize? Ionize means 它变成 H plus 跟 OH minus。 Okay, H plus 跟 OH minus then 你就可以导电了因为有 free moving ions。 Right? So next we see ionic compound。 ionic compound 也是一样，看到吗？ solid 的时候它不能导电，为什么？ Ions in ionic lattice structure 这里你就要 specific because for ionic compound 你知道 solid 它是有 ionic bond 嘛 between 那些 ions， 所以它就是因为没有水那个水不能解开那个 ionic bond，
所以导致它不能导电。为什么？因为它没有 free moving ions， 看到吧 ？OK， this one you learn in Form 4 in your chemical bond topic。OK， 我大概讲啊。OK， example， wait I try to draw。哟，这样，给我画。Okay, this example, I say this is an ionic solid. 这个是一个 solid. Okay, this is an ionic solid. Okay. And then in that ionic solid, 我会有很多什么 bond? Ionic bond. Okay, they have ionic bond between particles. So example 啦，一个 particle, 两个 particle, 三个 particle, 四个、五个、六个、七个、八个、九个。Okay, this particle 是什么来着？就是你的 ions. Okay, example 啦。Here is NaCl. So 我有几个 ion? Na plus ion 跟 Cl minus ion. OK， 为什么我们一讲我放进水，我跟水掺的话哦，它就有 freely moving ions. OK， 因为哦 ，when I add water, OK, you need to know what is the structure of water. 它是一个 Mickey Mouse 这样哦 ，OK, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Okay, 2H and then 1 oxygen in the middle. This is a water molecule. Alright, 你知道 that water, 你要知道它的 characteristic. 什么 characteristic? It is a universal solvent, tasteless, colorless, 还有什么？有一个很关键的，就是说there's one very important part of water. 谁可以知道它的一个 characteristic 很重要的？谁猜到？你可以放在 chat。There's one characteristic of water which is very important， 很重要的这个 characteristic， 就是因为这个 characteristic 哦，它可以变成 universal solvent， 它可以 dissolve substance， with van der Waals force。OK， not really， 你接近了啦 ，something to do with attraction force. Anyone else? Can form hydrogen bond. Not really. 我不要这个答案。It is one of the characteristics, but not what I want. Anyone else? Oh, tak ada dah. Baiklah. Okay. 答案是 they are slightly polar. 它是一个 polar molecule. 什么叫做 polar? Polar means got charge. 它有 charge. 什么 charge? Positive charge 跟 negative charge. Because of this characteristic, 它才可以溶解 ionic compounds. Okay? 什么意思? Okay, we know that hydrogen 它有 slightly positive. Okay? Wait, I'll zoom in. Okay. Slightly positive on hydrogen. Oxygen slightly negative. 看到吗？所以哦 you see that this slightly positive hydrogen ion 它其实会做什么？它会去吸引这个 Cl minus ion 跟它在一起，OK， 跟它在一起 ，OK， whereas another one Na plus 它就会跟这个 slightly negative oxygen 被吸引到，就是因为有这个 relationship ionic compound 才可以溶解在水里面，不可以溶解在 covalent compound， 看到吗？ This is your Form 4 chemistry chemical bond 那一课，所以这个就是为什么我们用水来溶解很多东西，就是因为水它有带有一点点的 charge，
它有 positive and negative charge, slight positive and slight negative charge。你一定要提到 slight 这个字，就是因为有这个 slight charge 哦，它会吸引那些 ions。example Na plus 它会吸引去 oxygen， 因为它 negative。Cl minus 就会吸引去 H plus， 因为 H plus 是 slightly positive。然后你就开始问了，老师，你不是water 不是已经 stable 了的咩 ？covalent compound Yes, it is stable, but it have slight positive and negative charge. That's why 我提到那个 slight 的那个字，代表有一点点的 charge， 就是因为有这一点点的 charge 导致它可以分解那个 ionic compound。所以 this is your explanation 啦，我跟你讲啦，为什么 ionic 一定要溶解在水里面，它才会有 freely moving ion。如果它没有溶解在水，它就一直守着有 ionic bond, very strong ionic bond， 它就一直 as solid。But when there is water， 那个 water 呢就会 attract 那个 Cl minus 跟 Na plus， they will attract those ions。So when they attract those ions 那个 Na plus 跟 Cl minus 就好像分手了，这样我不要见到你了，我要去找其他人Na plus 就去找O minus O2 minus Cl minus 就去找 H plus， 看到吗？ They will go separate ways. So whenever they break up 你分手了过后他们就各走各路嘛，对不对？所以还会有 freely moving ions。所以这个东西已经解释给你了，为什么我一定要掺水 ionic compound 才可以 show 它的 properties。Okay? So I hope you understand 啦。This is just like revise back. Okay? What we learned in Form 4 chemical bond topic. Okay. So example of electrolytic cell， 你会发现到它一定会有 battery， 因为我记得 electrolytic cell it is from what? It is from electrical energy. Okay, I convert it to chemical energy. 这个 chemical energy 是什么？就是它把它的那些 constituent elements， 你要记得它 what is the definition of electrolysis 啦 ，okay? Alright, so you see molten lead 2 bromide。所以每一次this is a tip that I want to share to you 啦。Whenever you get the question paper， 无论是 voltaic cell or electrolytic cell， the first thing you do is what？ 你写它有什么 ions 在那个液体里面。Okay, like this molten lead 2 bromide， 我直接写下来。我有什么？我有 Pb2 plus and Br minus. Okay, this is the ions in that solution. Sodium chloride, okay. Solution, so I have H plus 跟 OH minus， 一定有这两个，因为有 solution 掺了水的嘛。还有什么 Na plus 跟 Cl minus。Okay, you see that? Always this is my tips for you 啦。你一拿到考卷，你就写下来，水里面有什么 ions？ 为什么我写这个？只要我看到有什么 ions， 我就在 E naught value 那个 list 那边，我去找这些 ions 就够了。OK。第二，我可以知道哪一个，我一看我就知道哪一个会进行oxidation， 哪一个会进行 reduction。Because we know that reduction is to accept electron， 代表 negative 的没有可能会再 accept electron 了咯。whereas what positive 的那些什么 basic 的就会 undergo oxidation where they release the electron， 看到吗 ？Okay, so it's something like that. Okay, we see in the comparison. Okay, conductor 跟 electrolyte. Okay, 这个我没有这样讲究啦。Okay, so you can read through your own. Okay, conductor 跟 electrolyte 有什么差别 ？Okay, we see here. Okay, cathode. 之前我们学的是什么？ Cristiano Ronaldo anak orang. Cathode 一定是进行 reduction, anode 一定是进行 oxidation. Okay, another thing you need to know now， 因为现在我们有 battery， 你一定要分清楚 which one is the cathode, which one is the anode. So the cathode is the short side, anode is the long side. Okay, and then cathode 它是短的吗？所以短的是你放 negative。Okay, cathode is always negative, whereas anode 就是相反的 positive。But in voltaic cell， voltaic cell 的话，它就不一样了哦。voltaic cell cathode 是
positive terminal，anode 是 negative terminal。That's why in electrolytic 跟 voltaic 你要分清楚，你可以选择背一个就够了。例如我习惯背 voltaic， 给 voltaic cathode 是 positive terminal，anode 是 negative terminal。OK，but in electrolytic 它相反的 ，anode positive terminal， cathode negative terminal， 看到吗 ？Is what opposite？ Okay, is opposite， 相反的。Alright, so you see, obviously, negative 的 anion 会 attracted to positive 的 anode. Okay, and then positive 的 cation 就会 attract to cathode. 所以怎么样背 ？anion 会去 anode, cation 会去 cathode. This one is for electrolysis. Okay, electrolytic cell. Okay, so you see Br minus 它堆在 anode 那边，然后你看到什么？ anode 那边有 electron， 因为它会 accept electron。Okay， it will release the electron. Sorry Br will release the electron。那这个 electron 会去哪里 ？flow 去 cathode 那边。Okay， and then you need to know 啦。Like 如果你有学 physics， 你会记得 that current flow is opposite of the electron flow。所以你背的是长处短径。OK， 长处短径。加去减嘛，那个是 current flow。current flow 是长处短径，然后你会记得 electron 跟 current is opposite。所以如果 current 是长处短径，那么 electron 就是，如果你从长的去短的那个是 current， 所以 electron 就是terbalik咯。OK。Alright. So observation inference 原因 okay, observation brown gas is released at anode, grey solid is formed at cathode. Okay, at the anode bromine gas is produced. Okay, at the cathode lead metal is formed. So half equation at the anode. Okay, anode 我知道还是 oxidation， 一定是 oxidation。Okay, anode is oxidation。所以你看到它的那个 half equation 是 release electron， whereas at the cathode 我一定知道的是 reduction。So that's why you see that the half equation is reduction half equation. Okay, I accept electron. So remember, 那个 cathode 进行 reduction, anode 进行 oxidation， 这个是 fixed for all redox。差别在哪里罢了？只是它的那个 positive negative terminal 跟它的 flow of electron。Okay, flow of electron. Alright, so flow of electron 这里的话就是从 anode 去 cathode， OK， 从长的去短的。因为 usually OK 转多了，我画一个干电池给你看清楚它的那个 difference between current flow and electron flow。OK， blue color is current 啊，我知道 current 是长处 ，OK， 看到它就会 travel 短径 ，OK，but for electron, it is opposite. Opposite 啊 ，opposite 是什么意思？代表它是从长这里直接过来，这样子。Okay, is opposite. So we can say it's like this. Okay, 你看到吗？它从长的直接去短的。You must remember, electron flow and current flow is opposite 的。Okay。所以你不要弄乱它 current and electron flow when you label. Okay? Alright, so we see. So example you see 啦 anode anode 那边有很多 electron 嘛，从 bromine 那边对不对？这些 electron 就会传到去 cathode, so it fulfills the concept. Okay, anode 会传 electron 去 cathode. Okay? So factors of deciding which ions to be discharged. OK， 这个是 E0 value，E0 value 没有问题咯。Anode 记得 more negative， 它就越喜欢 oxidation。OK，cathode 的话就terbalik，它越 positive， 它就越喜欢 reduction。OK，so this one no problem. Okay, the problem is with this concentration. 你要记得啊 ，cathode 在 cathode 那边，你不用管这三个 ，for cathode。三个情况都是选越 positive 的 ，OK， more positive E0 value， 你要记得这样不了 ？cathode 已经 fix 了一种方法不了，我要选
就是选越 positive 的那个，越 positive 的一定是 cathode， 没有看 concentration， 什么都没有看，就是看越 positive。But for anode 的话，它有3个条件，第一是刚才 E0 value 越 positive 越 negative， 我就选那一个。第二 concentration，OK？、This one, if only the concentration is high， 什么意思 high？ Usually low concentration is 0.001， 所以高过这个0.001，它就算是 high 了。But usually they will compare 啦 ，two difference 啦，它会给到很详细的0.1还是0.01，它给到这样的，这些是 high concentration 了算。OK？ So remember for anode 它有3个条件 ，but for cathode 我就是选最 positive 的那个就够了。OK？ Alright, so next, okay, example of concentration. Okay, 你看啊 ，notice the concentration of the HCl solution. This is an example of concentrated solution. Okay, so HCl solution. 我有几个 ion？ 我有4个嘛？诶，3个罢了 ，H plus, Cl minus, OH minus. Okay， 现在哦，我要选的是 anode。anode 我只看谁？我只是看 N ions。你要记得啊 ，anode 只看 N ion，cathode 只看 cat ion。所以我只是看 Cl minus 跟 OH minus。OK， 跟着原理来讲 ，OK，if following my original concept，OK， 跟着原本的原理啊，我会 displace OH minus， 因为它的那个 E0 value is more negative。However， 就是因为在这里，它出现了 1.0 mol per dm cube，meaning that the concentration is very high. So whenever concentration is high， 我一定会选那个 Cl minus， 或者我们讲那个另外一个 N ion。Okay? So this is what it means by high concentration will affect the N ion discharge at the anode. Okay? Alright, so okay, we see next. Okay, last type of electrode. Okay, 这里呢你就会学 active electrodes. Okay， 什么是 active electrode？Active electrode 就是说，你的 electrode 的那个金属啊，那个铁，跟那个 solution 里面的那个 metal ions 是一样。Example， OK， contoh啊 ，OK， 第一个 beaker， 你有放 electrode， 2个 electrode 都是 copper electrode， 然后你的水里面哦，又是 copper 2 sulfate。这个算是 active electrode. What does it mean by active electrode? Meaning that your electrode is same with the solution that you want to electrolyze. OK， 在这种情况下呢，就没有那个就不是 N ion 过去那个 anode 了。OK， 是那个 metal atoms。OK， 会去 anode 那边 release electron。已经不是 N ion。No N ion are discharged. So the metal atom itself will go to the anode to release electron to form metal ions. Okay? 那这个 metal ions 会回去那个 solution. Alright, so remember, active electrode 是什么意思 ？Whenever 你的 electrode 跟你的液体一样的金属，简单来讲same metal， 它算是 active electrode, but usually only for copper or silver. Okay, only these two lah so far. Copper, silver or platinum. Okay, so this is the factors. Alright, so this one. What is inert electrode or active electrode? Okay, inert electrode is an electrode that acts as a conductor and does not undergo chemical change. Normally, it is made of carbon or platinum. Okay, so platinum is inert 啦，代表它不会进行 chemical reaction， 它纯粹只是要在那边通电罢了。Whereas active electrode is an electrode that not only acts as a conductor, but also undergoes chemical changes. During electrolysis, the metal atom of the anode releases electron to form metal ions, causing the metal anode to become thinner, while the cat ion is discharged at the cathode, which may be a metal electrode such as copper, silver or nickel. Okay, 什么意思？我们用照片来讲。Okay, 我再画。Okay, we have two electrodes. Okay, two electrodes lah. Okay, then your solution.
Solution CuSO4 copper 2 sulfate. Your electrodes is copper electrode. Okay, so whenever you see 那个铁跟那个液体一样的copper 跟 copper， 你就不用想了 anode 那边它一定是看什么 case， 我们是看 case 来走的啦，它的 case 就是 active electrode。 okay， 那么 active electrode 有什么特别？ okay， active electrode 它本身会进行那个 chemical reaction， 什么意思？ This copper electrode， okay， contoh lah， 我看这个 copper electrode， 这个 copper electrode 它本身会去 release 那个 electron， 什么意思？它会自己变成 Cu2 plus 加2个 electron。 okay， 这个2个 electron 呢，它过后就会去哪里？它会进入这个液体里面结合跟那个 CuSO4。 okay， so remember this is what it means by active electrode。 okay， active electrode means 那 active 是什么意思？ active 是我参与嘛 ，OK， 我去勇于参与，踊跃去参与，所以这个 active 呢，就是说那个 electrode 本身会去进行那个 chemical reaction， 什么 reaction？ oxidation 因为我们记得嘛 ，anode 一定是进行 oxidation，cathode 一定是进行 reduction。Okay，can you see that the concept is like that only？ 所以你不是讲老师怎么样 explain， 你就讲话了in copper 2 sulfate, the copper electrode is an active electrode, so it will oxidize to form copper ions, copper 2 ions and 2 electrons. And the observation is the copper electrode will become thinner. 为什么它变成越瘦？好像你一样啦，你一直减肥嘛，你的 electron 就是那个 fats， 你一直丢 electron 出去 ，so what happen to you？ 你会越来越瘦electrode 也是一样的，它一直丢 electron 它就越来越瘦，就是一样的 concept 罢了。Okay, comparison 这个我不讲了This one you can read on your own. Okay, you can read through voltaic and electrolytic. Okay, so 你看到如果它是 chemical cell， 你不要怕。Chemical cell is the same as voltaic cell. Okay， 一样的东西 chemical cell and voltaic cell， 因为之前的 syllabus 我们是教 voltaic chemical cell。Okay, now we learn voltaic. The name is voltaic. Okay, industrial uses of electrolysis. Electroplating, okay, purification of metal, okay, extraction of metal from its ore. Okay, so we look at one by one. Okay， 我不会很强调这个第三个 ，this one I won't emphasize， 因为这个怎么讲像浪费时间这样。No, this one extraction 我大概讲过了。Okay，so electroplating of metals. Okay, for example, to electroplate an iron ring with copper, the copper anode will ionize to become copper 2 ions. So these copper 2 ions will move to the cathode and then discharge and deposited as thin layer of copper on the onion ring pula kan? Iron ring, okay， 不是 onion ring Okay， so 它其实在讲什么 ？Okay， 我们来看简单的。This is the diagram. I want you to memorize this. The object that you want to plate will always be connected to the cathode, the short part of the battery. Whereas the metal that you use will always be connected to the anode, which is the long part. 所以怎么背？我背的方法是 orang Cina memang amazing. Object cathode, metal anode. 看到吗？ Object at the cathode, metal at the anode. Okay， 我们来看回去 diagram。你背这个，你看回去 diagram。我们通过 diagram， 我跟你解释这个 electroplating 是怎么样 function 的。Okay, we just now say that object at the what? Object at the cathode, metal at the anode. 所以哪一个是 anode 长还是短的？Reply me in the comment. Is the long one the anode or the short one the anode? Long or short? Okay, good. Okay, remember 长的那个是那个 anode， 短的是 cathode。Okay， 你要怎么样去背 ？Okay， 我们马来人很喜欢骂人这个字的，我们喜欢骂那些矮的人 cathode。为什么？因为 cathode 这个字就是短的意思，而不是短，很矮所以如果你看到这个人很矮cathode 老高我们这样子骂人的，所以你这样子去背 cathode 的那个就是短的那个 ，OK， 长的就是它相反 anode。OK， 我们先确认那个 ，OK good， you guys already know that the long one， OK， the long one， this is anode。
The short one, this is cathode. Okay, you already know this. Okay, so 你厉害了，这个 cathode 跟 anode 怎么分啊 ？Okay, you know already. Alright, so now next， 我们要分清楚，刚才 object cathode metal anode。Okay, object cathode OC metal anode OCMA。Okay， 我背这个啦。Okay, so object at the cathode 是短的嘛，所以你看到嘛，它把 iron spoon 放在那个 cathode，OK， and then 我的铁一定放在 anode， 在这里是什么铁？什么金属 ？Cu copper。Okay, can you see that? Okay, this one is the second thing that you need to know. Okay, now third， 你要学会明白这个 process 怎么样进行 ，and then actually how does it function？ 给我们来看啊。OK， 又要问问题了，这个老师哦。请问 anode 进行哪一个 reaction？ cathode 进行哪一个 reaction？ anode 是什么 reaction？ cathode 是什么 reaction？ answer， 背回去那个什么 Cristiano Ronaldo 什么 Cristiano anak orang啊 OK， anode oxidation OK good。还有如果你写 anode 是 oxidizing 哦，有一点危险，写 oxidation 比较安全，因为 oxidizing 我会 assume 是 oxidizing agent。你要记得啊，进行oxidation 不是讲 oxidizing agent 啊，它是怎么来的？它进行 oxidation， 它是 reducing agent。OK，and then cathode 它会进行 reduction。OK good。OK，so cathode 它会进行 reduction。OK， 我放 R 啦哈。OK，capital R。OK， 我是不是 reduction？anode 我进行 oxidation。Alright， so good。Now you know this。Alright， 再来那个问题，在 oxidation 那边哦，它发生什么事？请问它是 release electron 还是它 accept electron？Come answer。在 oxidation，OK good， 它 release electron。So 理所当然，一个 release 的话，另外一个就会 accept。OK， 看到吗？你是不是大概懂了它怎么样function哦？OK next， 我知道它哪里发生什么事，我现在就可以去看什么？我可以去看它的 electron flow。Electron flow， 请问 electron flow 一定是从谁去谁？一定是从谁去谁？一定是从 anode to cathode。 Very good。 So my electron flow will be macam ni， 看到吗？从 copper plate 它会 flow 去 iron spoon。OK， sama， 再继续。I know that just now it release electron, so meaning that flow 的是谁？ electron 在 flow。 OK， and then what happened to the copper？ 它的 observation 有什么？它 release electron 哦 oxidize 哦，它会变成 thinner。OK， becomes thinner。 这个是它的一个 observation， 它变成越来越 slow。 为什么？ Because OK， 我在下面写它的那个 reason 呢哈。OK， oxidize to form， 你写完整啦哈 ，copper 2 ion， 我在这里很多写，所以 Cu2 plus ions and electron。 OK， this is the reason。 所以 when you explain 你就这样写，你看到的 observation 是 becomes thinner， 它叫你 explain， 你就写什么？ Because copper plate oxidize to form copper 2 ions and electrons。 Okay, so it will become thinner。 Okay, so what about the iron spoon？ 你会看到 brown solid， 你不要跟我写 brown solid attached don't use this word。 虽然是 logically 讲是对的 yes it's correct, but in scientific terms we don't say it's correct. We write brown solid is deposited， 你背这个字就好了 on the iron spoon。 这个是你的 observation。 OK， 现在我们学 explain 这个东西。怎么样 explain？ Cu2 plus ions from where? From the solution。
accepts, okay, 它接受 electron at cathode to form copper， okay， 这个我写没了哈 ，copper metal deposit， 看到吗 ？This is how I explain。OK 啦，我写到有一点斜啊，你自己pandai啊。OK，so you see 啊 ，from one diagram， 我已经跟你解释完了 electroplating， 就是这样罢了 electroplating。他问的东西就是这些罢了 ，electron flow， 哪一个是 anode， 哪一个是 cathode， 在 anode 发生什么，在 cathode 发生什么。我在 anode 要粘水上去，我在 cathode 要贴水上去，然后我的 solution 要用什么 solution？ 我的 metal 可以用什么 metal？ 什么都可以，只要通常都是用 copper、silver 懂吗 ？OK，so you see， 我已经跟你讲完了 electroplating。In under few minutes, you already understand what is electroplating。就是这样罢了 ，electroplating 就是这样罢了。你记得 OCMA， 你只要记得这 OCMA。Original memang amazing， 你可以 explain 完所有的东西的。因为我主要这里问题在哪里？学生的问题在于他不知道在哪里要放那个 metal， 他不知道哪里要放那个 object。只要你懂哪里要放 object， 哪里要放那个 metal， 你就没有问题了。因为你已经知道了，很明显的，你觉得那个 object 会进行 oxidation release electron is impossible。所以你已经知道了，在 object 一定是进行 reduction， 它就是那个要被贴上去的东西。所以如果那个进行 reduction， 另外一个就是理所当然 oxidation。因为我们记得吗？我们学的 chapter 1所有的 reaction 都是 redox。redox 是什么意思 ？reduction 跟 oxidation 都同时进行，看到吗？So whenever you remember the concept， 我不用背那个句子多好，我背 concept 就够了。我进去我编故事出来，只要我的 point 在那边就可以了。Alright， so remember like that。所以我已经跟你讲完了 electroplating，this is it about electroplating。发生什么 ，electron flow 怎样，谁是 anode， 谁是 cathode，reduction 在哪里 ，oxidation 在哪里，然后你要看到 observation， 为什么那件事会发生，就是这些罢了。OK，see，copper plate dissolve slowly and become thinner。This is your observation now. What is the inference? What is the reason? Copper atom don't need electron to form copper 2 ion. The copper anode dissolve and become thinner. 看到吗 ？Product form copper 2 ion. Cathode 的话呢 ，brown solid is deposited on the spoon. Why? Because copper 2 ions are selectively discharged by receiving electron to form copper atoms. So what is the product? Copper metal. 看到吗 ？Okay. But 在这里呢，它只是强调这个 selectively discharge， 你一定要提到这个字，为什么 ？Because just now it is a solution. Besides Cu2 plus, I also have H plus。所以在这里呢，它就出现了竞争。我要 discharge Cu2 plus 还是 discharge H plus？ 我会选 Cu2 plus， 为什么？因为它的那个 E0 value is more positive. So more positive, they will choose the cathode. Okay, remember 所以不要看到有 H plus 我讲一定是水一定在那边有可能水可以贴在那个 iron spoon 上面没有可能的。所以我要贴的很明显是那个copper 2 plus Okay, so we must mention the word selectively discharged for Cu2 plus. Okay, now 你就开始问了 Teacher, can I use different solution beside copper 2 sulfate? Yes, you can. As long as 什么？As long as 有 copper 在那边，因为它这个 concept 呢，它用在哪里 ？copper 还有一定有 copper 2 sulfate 在那边。为什么？因为刚才你的这个 Cu copper plate， 它是不是变成 Cu2 plus 跟 electron 对不对？那个 Cu2 plus 会去哪里？它会去那个 solution 里面，它会补回去那个那个贴在 iron spoon 的那个 Cu2 plus， 它会一直在补。So electrolysis can occur continuously until the battery dies. Okay, then I forgot one more thing. Half equation. Cu 它会变成 Cu2 plus 加 2 electron. What happened at the cathode? Cu2 plus 它接受2粒 electron， 它会变成 Cu. Okay? So usually the solution is the same as the electrode lah. Okay?
So this is it. So I can use what? Copper 2 nitrate, copper 2 nitrate 咯，因为它是 soluble 的嘛。你要用 soluble 的 salt 啦，不可以用 copper 2 carbonate 啦，因为 copper 2 carbonate is not soluble, right? Okay. So how about the solution? What happens to the solution? The intensity of blue color of copper 2 sulfate will remain unchanged. 它不会改变，为什么？因为它的 concentration of copper 2 ion 还没有变啊。刚才是不是有醋？有醋吗？ OK， 有醋它就有净，什么意思 ？For every one copper 2 ion that is discharged on the iron spoon 啊，只要有一粒 ，OK example 啦 ，one copper 2 ion 它 take 在那个 iron spoon 变成 copper， 会有另外一个 copper 2 ion 从那个 copper plate 那边会配出来，所以那时候我写那边有醋就有净，它有醋去当 copper atom take 在那个 spoon， 它就会有 copper ion 从对面进去那个 solution。So that's why in here, the intensity of blue color remain unchanged. So that's why I said, usually the electrode and the solution have the same method. 如果它的 electrode 我换去什么silver 所以我的 solution 一定也要有 silver. Okay, so it's like that. 因为我有醋就有净，我要补回去那个 ion, 那个 metal ion. Okay, what happen if I use example 啦，Cu2 plus CuSO4， 可是我用的那个 electrode 是 silver， what will happen? Cu2 plus 会贴在那个 cathode， 对不对？ So what happen to the solution? 它的 blue color 就会减少咯。这里为什么它的 blue color 会减少？因为 Ag plus 它没有 color 的嘛，它没有 colorless， 所以那个 Ag plus 就会跟那个 SO4 2 minus 变成 Ag2SO4 silver 2 sulfate silver sulfate。它变成 silver sulfate， 它就变成 colorless solution。So you will notice that the blue color 会慢慢变浅，然后变成 colorless。为什么？因为你的 electrode 不是 copper electrode， 它没有 Cu2 plus 了。好像你啦，你用了钱你一定要进钱的嘛，没有可能一直用，然后没有钱进，那你变成什么？你没有钱哦。跟那个 solution 一样，它用了 Cu2 plus 要变成 Cu 在那个 ion， 它一定要收回来 Cu2 plus， 要保持它的那个 intensity。Okay, so this is it. Okay, apa lagi? Purification. Okay, same thing. Okay, purification. Okay, purification 呢，它就有也是一样的，在 anode 它一定是 impure 的 ，cathode 那边是 pure 的。Okay, so remember 啦 this one. Okay, this one I won't go through much because it's exactly the same as electroplating. 只要你明白我什么东西放在哪里，你就可以解释了。给转多了，我看这个 diagram 我会看到什么 ？anode 进行 oxidation， 所以 impure 的这个一定是 oxidation，pure 的这个是 reduction。这个是第一个点我已经清楚了吗？第二，我知道一定是从 anode 去 cathode， 所以 electron flow 一定是这样咯。OK， 第三，我知道进行 oxidation 的那个，它就会慢慢变。So 为什么？因为它一直在 release electron， 看到吗 ？Okay, then what about the other side？ 因为有 copper 2 nitrate 嘛，所以 copper 会贴在那个 pure copper plate， 看到吗？我没有跟你讲那个答案，我只是跟你解释不了为什么 my concept， 那个就已经给你分了。所以我们来看那个 observation。See anode in pure copper dissolve become thinner， 1分。为什么 ？Copper atom don't need electron to form copper 2 ion， 2分。OK， and then 你会看到impurity 会跌在那个 beaker 的下面，这些 impurities 就是我们要弄走的那个，我们叫做 anode mud。Okay, then what about the cathode? Cathode 呢就有 brown solid deposit on the pure copper plate。为什么会有 brown solid？ 因为 copper 2 ion selectively discharge to receive electron to form copper atom。Pure copper 就会贴在那个 cathode。所以越多东西贴上去，你会看到那个 brown solid 会那个 cathode 会变越肥。但是你不要给我写这个答案。Cathode becomes thicker. This is not correct. Yes, 你看到 observation cathode 会变成越肥，但是你问自己 ，cathode 可以变的咩？变肥的咩？不能。你看到肥是因为
copper to ion 它贴上去，它变成 copper atom， 它其实没有变肥。那个 copper electrode， 这个pure copper plate， 它本身没有变肥，只是呢有东西这些 copper 会贴上去它身上。当它贴上去身上的时候，这样子你才看到它肥因为有东西贴上去嘛，你会看到一堆东西贴上去。所以你不要写 cathode becomes thicker， that is wrong answer， 我是不会给分的。SPM 也没有给分，因为那时候我没有问过，没有分了。因为那个 copper plate 本身没有变肥，是东西贴上去给它看到肥罢了。所以那个东西是没有变肥的，是东西贴上去变肥罢了。Okay, so remember lah what is the difference between these two lah. Okay, so observation you can read through. Okay, what about the solution? 一样intensity unchanged。 为什么？因为它有出就有进，它出了多少力 copper to ion， 它就进多少力 copper to ion， 所以你的 blue color 不会变。However，electrolysis 也有它的 negative effect， 这个就你大概懂不了它会 cause environmental pollution, toxic waste， 它也有 high usage of electricity。 因为我们为什么知道这个？因为我们知道 electrolysis 它主要是从 electrical energy 它变去什么 chemical energy， 所以 whenever 它要用到electrical energy， 它就会用 high amount of electricity。 你看到的是我们的 setup 是1粒 battery 罢了， 但你有想过大个的工厂它会用到多少的电，就是为了要做 electrolysis。 你要这样去想。 Okay, this is what we say by application， 它要你 apply 你的 concept in daily life。 Okay, faham I hope faham lah. So far so good lah kan. Mungkin tak ada masalah, mungkin. Okay, never mind, you can watch through the recording lah afterward lah. Okay, extraction of metal from its ore. Okay, this one 的话你要记得啦 what is an ore? Ore means mineral compounds that are metals that are mixed with other substance， 代表那个金属它不是纯金属罢了，它有掺其他东西，例如石头dirt 或者其他 mineral。 So example metal oxide 它跟 oxygen 有掺， metal sulfide 它跟 sulfur 有掺， metal carbonate 它跟 carbon 跟 oxygen 都有掺。 Example of ore， OK， 这些你要背，没有办法，这个你要背。Hematite, magnetite, iron pyrite, siderite, bauxite, casterite， 你要知道它是谁的 ore， 因为考试还会问，通常在 objective 啦 ，which of the following is an ore of iron？ 你是知道 siderite or magnetite or iron pyrite or hematite， OK， something like that。 OK， then 你要记得有些 metal 是 non-reactive 的 ，such as gold and silver， 它是 non-reactive 的，不能 react。Meaning 什么不能 react？ 不是讲我们不能去用来去做 chemical reaction， 还是可以，但是 in natural 在日常那种情况下它是不会 react 的。所以 that's why 你挖出来的那些金是纯金来的，它不会跟其他东西有掺，因为它不能 react， 它 chemically inert。OK， I see example iron ore, hematite, aluminium ore, bauxite, okay and so on。So there are two main methods. One is electrolysis, one is reduction by the carbon. Okay， 这些应该都有学过了在 lower form 其实 form 3 you learn this before. Extraction of metal。把我们 go through 了Okay， so 你要知道什么情况下我要用哪一个 process。 Electrolysis I will use when I am doing metals that are more reactive than carbon. Whereas reduction, okay，我会用 metal that are less reactive than carbon。 所以 that's why 我叫你们背那个什么，kalau nak kahwin mesti ada 什么bla bla bla 什么 supaya perempuan hasil juga anak， 那个东西你一定要背，你背了那个它会方便你整个 chemistry form 5它会方便到你 because you will use that。 Okay， so example how to remember which is which, this one lah. Kalau nak kahwin mesti ada cinta zahid fuli， 这个是我的方法cinta zahid fuli supaya perempuan hasil cukup anak。 Okay，
So you can see that Cu 跟 mercury Hg 是 mercury 啦 is less reactive, right? So direct heating. Okay. Now Ag 是什么 Ag 是 silver, Au 是 gold. So they are unreactive. So they exist as pure element. Okay. And then what else? Okay, carbon 是在这里，你看这个红色的这个红色的 C. So meaning that 刚才我讲什么 more reactive than carbon 的我会用什么 electrolysis, less reactive 的我会用 reduction, 代表我会用这个 carbon 去 reduce 其他的那些 ores reduce 出来的它就会拿到 pure metal 了。 Okay, reduction by carbon. Okay, so we see what is electrolysis. Okay, this one you need to know what part is which. Carbon anode, carbon cathode 你要知道在哪里，然后它的那个 mixture 它会在哪里 steel layer 的。 Okay, how does it work? Okay, bauxite is purified to obtain aluminium oxide. 我要先 purify 那个 bauxite， 我再拿这个 aluminium oxide 去进行 electrolysis， 看到吗？我的那个什么，我原本要用的是 bauxite， but 我要先把这个 bauxite 做什么先？我要把它 purify， 给它变成纯什么？变成 aluminium oxide。 When they become aluminium oxide， 我可以做什么？我再拿那个 aluminium oxide 进行 electrolysis。进行 electrolysis， 你记得了 electrolysis 有 anode 跟 cathode， 所以它就会进行 electrolysis， 它就会把那个 aluminium 分出来跟 oxygen 分出来，看到吗？So you can see the application 啦。So you must remember 啦，这个还会有时候会问我们会加 cryolite which is a catalyst to what? To lower the melting point of the aluminium oxide， 因为 aluminium oxide 它的 melting point 很高。What does it mean by 很高？2000 degrees Celsius, so it's very high. Okay, so we add this cryolite which is a type of catalyst. Okay, it's a type of catalyst. Alright, so next half equation 的话，这个我没有这样详细了，因为你已经知道是 aluminium oxide 嘛，所以一边是 oxygen 的，一边是 cathode 的。在这里它不会 form water， 因为它是 molten remember it is molten， 所以它没有 OH minus， 它只有 O2 minus。很多人就问过这个问题，怎么 O2 minus 不是 OH minus 呢？因为它是 molten aluminium oxide， it is not aluminium oxide solution。 OK， 它怎么样方向的 ？OK， 我们来看，看到这个 mixture of molten aluminium oxide 跟 cryolite。Cryolite 的 chemical formula 是这个 Na3AlF6， this is cryolite。 OK， 这个 cryolite 就是来降低它的 melting point， 我要 reduce 它的 melting point， reduce melting point。 OK， 因为它原本的 melting point 是多少？2000太高了，会很耗电。 OK，so whenever this mixture mixed with cryolite， 它会 exist 在这里 molten form， molten OK， 所以只有什么？我只会有 OK， 我是用黑色，我只会有 Al3+ ion 跟谁 O2 minus。 I only have these two, Al3+ and O2 minus, only these two ions. So meaning that 我已经知道了 positive 的那个会去哪里 cathode 还是 anode， 它一定会接受 electron。 OK， and then oxygen 它会 release electron，因为它 negative 嘛 ，negative 的通常都是 release electron 啦 ，to become more stable. Okay, so I know that oxygen oxide ion 它会进行什么？oxidation. Okay, Al3+ 它会进行 reduction. Okay, so Al3+ 它会接受几个 electron？ 它会变成 Al3+ 加3个 electron， 它会变成aluminium metal。 but 在这个 aluminium metal 它是 molten 的，所以它是 liquid。it is in liquid form because it is molten。 那么呢，你会想到这个 aluminium metal molten aluminium 它是一个很 dense 的、很高的、很浓的，
那么呢，它的 density 比较高的话，会发生什么事？它会沉下去咯，沉下去。That's why you see here, molten aluminium will flow out， 因为它的 density 很高。Okay, because the density is higher. Alright, density higher. That is the symbol for density lah. Okay, this is the symbol for density. Alright. So you see here, molten aluminium will sink to the bottom due to its higher density. 它比较重，所以它会沉下去。Okay, so that's it. Alright, half equation involve 你看Al3 plus 它加上力 electron 变成 aluminium, but 这个 aluminium is not solid, it is liquid， 因为它是 molten 的。那么刚才那个 O2 minus 它就变成 O2 加4粒 electron。Okay, so you see 一边你看这个 reaction 它丢 electron， 它是 oxidation， 看回去 oxidation 在哪里？在 anode， 看到吗？ Still the same thing。所以 that's why 我要你们很清楚 anode 发生什么事， cathode 发生什么事。所以无论你拿到什么题目啦，你拿到 electroplating 都好，你拿到 purification 都好，你拿到extraction 都好，你拿到 voltaic cell 都好，你拿到 electrolytic cell 也好，你已经跟自己讲很清楚了 anode 一定是进行 oxidation， cathode 进行 reduction。所以你已经很清楚它的 observation 大概是怎样的，它的 results 它的 half equation 要怎么样写等等。所以 that's why I say this chapter 1 is actually easy to score， 因为只要你有 concept， 你不用背都好，你进考场你tembak下去写你就有分了，因为你清楚知道哪里 oxidation 哪里 reduction， 所以你不用背的。其实有几个要背那种句子你要怎么样写它的 structure那些你要懂OK，So half equation involved done. Okay, so this one is more easier to understand lah. 看到吗？它的 molten aluminium oxide 加 cryolite, okay， 它会undergo electrolysis。所以我知道 that anode 是 carbon， 所以 oxygen gas 会去那个 anode 那边变成 oxygen， 变成 oxide oxygen gas 啦。The oxide ion will go to the anode become oxygen gas. What happened to the aluminium? The aluminium will receive electron, become aluminium atom, but that atom exists in the liquid form because it is molten。 所以你会看到它会慢慢流出来慢慢流出来那个 molten aluminium。 Okay, like that only。 这个就是 extraction but 这个是给谁的？ This one is for metals more reactive than carbon. Only for metals that are more reactive than carbon, I use this method. Okay, which is electrolysis. Alright. So, however, this process also will release harmful substances such as carbon dioxide and red sludge residue, which are toxic. Therefore, the anodes need to be replaced from time to time because oxygen gas will react with carbon electrode to form carbon dioxide. 所以你要记得if 你做这个 reaction， 你一定要 replace 那个 anode， 一直代替。为什么？因为它不可以有太多 oxygen 堆在那个 anode。为什么？因为这个 oxygen 会 react with carbon to form carbon dioxide。Carbon dioxide 本身是什么性质的？它是 acidic， 所以 more carbon dioxide 它就变成 acidic substance 了。所以你的那个 system， 你的那个过程就会变成 acid， 它会 release acidic gases， 所以很危险OK， so that's why they say toxic。 Okay, what about this? Carbon reduction in a blast furnace. Okay, so reducing agent 这些你要背不了coke or carbon， coke 其实就是 carbon Okay, main extraction ingredient coke and limestone or calcium carbonate. Okay, 这些你要懂。Alright, so this one you can read through. Okay, I just go through lah. Okay, zone 1 我们从下面看上去的。Okay, zone 1, the coke will react with oxygen from the hot air to form carbon dioxide. Okay, this is a redox exothermic. That makes the temperature of the blast furnace reach 1700. May I ask, what is exothermic? Answer in the chat. Exothermic 是什么？
Okay, good. Heat release to surrounding. Okay. So when heat release, 很明显哦，周围的那些 temperature 会增加。Okay, so that's why they say we reach 1600. Okay, zone 2发生什么事？那个 carbon dioxide 就会 react with coal。Okay， 或者讲 carbon 啦 ，carbon 就是 coal 啦，它就会 form carbon monoxide。这 carbon monoxide 做什么？它是 reducing agent 来的 for the subsequent reaction。subsequent reaction 在哪里？就是在 zone 3那边。这个 carbon monoxide 会用在 zone 3。然后你要制造 carbon monoxide 这个 reaction 是 endothermic， 因为它会 seek heat energy. When it absorb heat energy, then it will lower the surrounding temperature of zone 2. Okay. Then what happened? Zone 3. 刚才那个 coke 再加那个 zone 2 carbon monoxide。carbon monoxide 从哪里来的 ？zone 2那边，它就会变成 iron 3 oxide。Okay。sorry， 它会跟 iron 3 oxide 进行 reaction to form molten iron. Okay, so this iron 3 oxide is reduced by the carbon monoxide. 因为刚才我们讲了嘛 ，carbon monoxide 是那个 reducing reducing agent， 所以这个 iron 3 oxide 它就会 reduced by carbon monoxide。为什么我要 reduce？ 因为我不要那个 oxygen， 我要那个 iron 纯的那个 iron 罢了，所以那个 iron 会去哪里？也是一样，跟 aluminium 刚才 molten form， it will deposit at the bottom of the blast furnace。所以你看到为什么从下面飞上去？因为下面它很热，热的东西会飘上去，对不对？所以热的它会动去它会移去 zone 2。所以刚才 zone 1它 form 了 carbon dioxide，carbon dioxide 进攻 zone 2。zone 2那个 carbon dioxide 会做什么？它会跟 carbon form carbon monoxide。carbon monoxide 它就是 reducing agent 来的，会去 zone 3做什么？它跟那个你倒进去的那个金属的那个 ore 进去 ，like in this example is iron 3 oxide， 它会跟 iron 3 oxide 进行 redox。iron 3 oxide 那个 Fe2 plus 就会发生什么？它会 accept electron reduction， 看到吗？ Fe2O3 is reduced by Fe undergo reduction. What about the oxygen? The oxygen will undergo oxidation. 看到吗？一个 reduction， 另外一个一定是 reduction oxidation. Okay, so remember 它的 process 就是这样。Okay, 所以当它到 zone 3 zone 3已经like less heat， 所以它已经 form 了那个金属，纯的那个金属。所以那个纯的金属呢会做什么？它很重嘛，对不对？跟刚才的 concept 一样，它会流回去下面 bottom of the blast furnace, which you can see down here。红色这个我打勾那边，那个就是我们要的东西，它会流出来。但是在里面还有东西还没有的 ，is not pure 的，它还有 impurities， 有一些残渣物。Okay, so at high temperature, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide.Impurities in the ion, like silicon 4 oxide, react with calcium oxide to form slag or calcium silicate. 什么是 slag? Slag 就是那些残渣物，但是它已经变成一起了，合在一起，变成一个废物这样子。这个 calcium oxide is a base， 它是碱性的，人家还可以 neutralize 那个 silicon 4 oxide。你不要以为molten ion 它是纯的 ion， 没有，它还有残渣物。那个残渣物就是我们所谓的 silicon 4 oxide。这个 silicon 4 oxide 呢，它也是酸性的，它是 acidic 的，酸性的。那么我要怎么样除掉这个酸性的？我要放一个碱性的咯。所以在这里碱性的那个是谁 ？calcium oxide。calcium oxide 就会跟这个 acidic silicon 4 oxide react。OK， 在这个 reaction 它会 form 什么？它会变成 slag。为什么会变成 slag？ 因为它 react 了嘛，变 neutralize 了。然后你要记得这个 slag 它是 less dense 的，所以它会浮回上去，看到吗 ？molten ion 在下面，上面是那个 slag。因为你要记得，纯的那些金属一定是要在那个情况下最重的那个东西。if 它是最重的，它才可以 flow 到去最底部那边。它只要 flow 到去最底部，我才可以去领取它，去收集它。OK， this is the concept 啦。
Alright, so extraction using a more reactive 这个的话没问题。Okay, so remember for this one, carbon reduction 是 less reactive than carbon。记得 when 那个 metal 你要拿的那个你要抽出来那个金属是 more reactive than carbon， 我会用 electrolysis。When it is less reactive than carbon， 我就用 carbon reduction。就是这样罢了。因为你要记得吧，只要那个东西它越 reactive， 它就越喜欢 oxidation sorry。 OK， next 第三个方法，我可以用 more reactive 的 metal。 什么意思？你学过了吗？ heat of displacement whereby 一个 solution example CuSO4， 我放 magnesium powder 进去 what happen？ 那个 magnesium 会偷掉那个 SO4 变成 MgSO4 嘛，对不对？然后那个 Cu 做什么？它会变成 brown color solid， 因为它被 displace 掉了。 Same thing like this one extraction。 所以其实你 chapter 3学那个 heat of displacement 有关系到这个，就是刚才我叫你们背的。Kalau nak kahwin mesti ada cinta zahid fully supaya perempuan hasil cukup anak。 你要背这个。Okay? So when metals are heated together, the more reactive metal can extract the less reactive metal from its metal oxide. This reaction can release large amount of heat to produce metal in a molten state. Okay, example, you see, go back here. More reactive metal. Okay, contoh. Okay, 我随便问我要抽出来iron 的那个 ore。 Okay, 我要从 iron 的 ore 抽东西出来，抽那个 ion。 请问我可以用哪几个 metal 掺这个 iron 来抽这个 iron 出来？我可以用哪几个 metal？ Which metals can I use？ 我一定要选更 reactive 的嘛，对不对？我要选比 iron reactive 的，所以你觉得我会用哪一个 ？OK, Mg 什么？还有没？除了 Mg 没有人了。Potassium 我们不可以用的 ，You must remember, potassium cannot use. Potassium, sodium, calcium, we cannot touch these three. 这三个是不能动的因为它们是太 reactive 了 ，too reactive. So when they are too reactive, right, they will cause what? Maybe explosion or chemical reaction that is too high in energy release. So we cannot use potassium, sodium, and calcium. Okay, good. Aluminium and zinc also can. 只要你有背这个 series， 给你重写一遍在考卷，你 highlight 起来哪一个 metal 是你现在要 extract 的，你要抽出来那个 ，OK？ 你看它上面有谁，它上面有谁，你就用那些 metal。所以在这里你可以用 zinc， 你可以用 aluminium， you can use magnesium。But remember， 前三个 kalau nak kahwin， potassium, sodium, calcium 是不可以用的，因为它们太 reactive 了 ，too reactive。我们不要用它。OK， thermite， OK， 这个你看不到啦，其实它是那个 example。OK，whereby thermite reaction，OK，this is an example where two main reactants，OK， is aluminium powder and iron 3 oxide powder。OK， 它 reaction 就这样。这个 reaction 它很少会 ask in exam，because this is like more， 这个很 specific 了。For thermite reaction，thermite reaction 就是简单来讲，你有看过以前的那种古装戏他们的烟花不是好像我们现在的烟花这样嘛，点火然后嘣这样的，他们是怎样的？他们拿弄热了的那种金属 heated metal， 它敲的嘛，对不对？敲的时候它就有火花出来 ，that is thermite reaction。所以看到吗？你看的古装戏都有用到 chemistry OK， 它会用 thermite reaction 来制造那些火花。所以 as you can see actually is a video， 你看到那个人嘛，这里这个是人来的，他就是那个负责敲那个铁的，他弄那个铁弄到很热，他掺了一些东西进去，他敲大力，你就会看到有火花Okay, so the other substances that can be used is manganese 4 oxide or chromium 3 oxide. This one is in your text workbook lah. Okay, so next week we will go through rusting. 因为 rusting 他很喜欢问，所以这个我要很仔细的去讲 ，which is our last topic 啦 ，rusting. Alright, so before leaving, please fill in this Google form for your attendance. Send in the chat.
Okay, please fill in the Google form for your attendance. Alright, and then you can tell your friends lah. I will upload the recording through YouTube later because I'm recording this using the OBX Studio 因为 Google Meet record 不到，所以我会 upload 进 YouTube， 所以 like around tonight lah I will send in the Telegram group this recording. Okay, so today what did you learn? You learn about electrolytic cell, you learn about the application of Redox, got 3, electroplating, extraction of ore and purification. And then you also learn like 两个背法 OCMA, object 在 cathode, metal 在 anode, and then 长的是 anode, 短的是 cathode， 这些东西你都要很清楚。 Okay, and then you need to know lah the differences between electrolytic cell and also the voltaic cell. Alright, so I will end here for today until rusting. So next week we continue rusting, and then after rusting we will try to do some SPM question. 我教你们怎么样去做 Chapter 1的 SPM question。从头到尾他给你一个 voltaic cell， 你要怎么样知道谁是 oxidation， 谁是 reduction， 谁是 reducing 还是 oxidizing agent and so on. We will do that next week. Okay, so I think that's all for today. Thank you.